හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. මේ අපි දැන් දීඝනිකායි 6 ගානේ තියෙන ඒවා කියවන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව අපි කියුවේ 6ක් වූ තෘෂ්ණාවල් ගැන. අන්තිමට තෘෂ්ණාවල් 6ක් තියෙනවා. දැන් බොහෝ කොට අපි හිතන පුරුදුවෙන් තියෙන තෘෂ්ණාව කියලා එකයි. එක තෘෂ්ණාවක් ගැන තමයි නිතරම අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට තෘෂ්ණාව 6ක් වශයෙන් තේරුම් ගන්න නම් ඒ ගැන වඩා දැනුමක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Sarana, everybody, so we are continuing the reading of the long discourses, Sutra 33, the chanting together Sutra. Now, in there we are in the part that talks about different 6 things. Yesterday, the last thing we did was about cravings, 6 kind of cravings. So, the Marketana says it's kind of important point where if you know Buddhism, you know the origin of suffering is craving, but very often in our head we have the idea like it's one craving, but it's actually like all kind of different cravings happening. So for example, here there is the division into 6 different kinds of cravings. And if you have that idea, then your understanding is better. ඔයාට රූප තණ්හාවක් ඇති වුණේ කොයි වෙලාවේද? සද්ද තණ්හාවක් ඇති වුණේ, ගන්ධ තණ්හාවක්, රස තණ්හාවක්, පොට්ටබ්බ තණ්හාවක්, ධම්ම තණ්හාවක් ඇති වුණේ කොයි වෙලාවේද වගේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම එකපාරටම උත්තර දෙන්න අමාරුයි. ඒකට මොකද එහෙම බෙදලා අපි තේරුම් අරන් නැහැ තණ්හාව බොහෝකට. So for many people, if you ask them when did you have craving for sights, or when did you have craving for sounds or tastes or smells or bodily sensations or mental phenomena, they won't be immediately able to answer that at that time I had this kind of particular craving arising in me, because we very often don't consider craving as like a manifold thing, but as just one thing. අපිට මොනවා හරි මතක් වුණත් මතක් වෙන්නේ ඒවා ගැන ඉතාම ගොරෝසු මට්ටමේ ලොකු විශාල තණ්හාවල් විතරයි. So and if we remember occasions of craving, we usually remember very coarse and big, like enormous occasions of craving. ඒ වුණාට තණ්හාව කියන්නේ මේ දැන් මේ වෙලාවේ වුණත් ඇති වෙන ඉතාම සියුම් තත්ත්ව පවා තියෙන දෙයක් තමයි තණ්හාව කියන්නේ. But in actuality, even now we have these all kind of bunch of subtle cravings going on. ඔව්. ඉතින් ඒකට හැබැයි ඒවා අපිට තේරෙන්න නම් අපිට ඉතාම තද බල සිහියක් සහ නුවණක් තියෙනවා. So in order to identify those, we need very strong sati or mindfulness and wisdom or understanding. දැන් මේ අපි භාවනා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඒකට තමයි භාවනා කරන්න දන්න කෙනෙක්ට තමයි තණ්හාව දැනගන්න පුළුවන් හරියට. So that's why we actually practice or try to learn how to meditate, because it's the meditator that can identify those kinds of cravings or all kinds of cravings. දැන් අනිත් මිනිස්සුන්ට කොච්චර තණ්හාව තියුණත් තණ්හාව කියන්නේ මේකයි කියලා හරියට තේරුම් ගන්න. හැබැයි භාවනා කරන එක්කෙනෙක්ට හරියට තණ්හාව Taman තුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන්. A normal person, no matter how much they might try, very rarely they might understand when the craving is operational in them. It's the meditator that has the ability to recognize when a craving is operational within them. සාමාන්‍ය මිනිස්සු තණ්හාව අඳුන ගන්න උත්සාහ කරන්නේවත් නැහැ ඇත්තෙම. තණ්හාව තිබුණාට ඒගොල්ලෝ කවදාවත් තණ්හාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. So another point is that the normal person actually does not care about identifying the craving. So they cannot really identify the craving, and they don't care about identifying the craving. දැන් භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අපි කලින් කියපු ඔක්කොම දේවල් තේරුම් ගන්න එක. ඇහැ, රූප, කන, ශබ්ද, ඊට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණ, චක්කු සංපස්ස, රූප සංඥා, ඔහොම ගොඩාක් කිව්වේ අපි.
ඒ ඔක්කොම තමන් තුළින් පෞද්ගලිකවම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කිරීම තමයි භාවනා කරනවා කියන්නේ. We can actually say that what we call meditation is trying to be able to see and understand when these things that we were talking about in the previous classes, like the 6 internal sense bases, 6 external sense bases, and then the 6 kinds of consciousness or 6 kinds of sense impingement, 6 kinds of feeling or experiencing, a 6-fold perception, volition, and up to the craving. So the meditation is there in order to see and understand when these things are happening within you. ඒ කියන්නේ තමන්ව තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ මේ ටික තේරුම් ගන්න එක තමයි බුද්ධ ධර්මයට අනුව. So if I paraphrase what Dhammaratthama says in this famous Matrix movie, it says know thyself, or you should know about yourself. So in Buddhism, this know yourself means knowing these things about your own experience. ඒ වගේම බුද්ධ ධර්මයට විශ්වය තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔය කිව්ව දේවල් තේරුම් ගැනීම Or තමයි. you can say understanding the universe within the context of Buddhism is understanding those things, mentioned things. That's the sense basis, there are objects, consciousness, the corresponding consciousness, the feelings or experiencings, perceptions, volitions, and so on. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කොටස දැන් කතා කරලා ඇති. මේ දැන් තව ටිකක් කියනවා නම් දැන් මේ තෘෂ්ණාව කියන එකේ විවිධ ස්වરૂප බුදුරජාණන්සේ වචන 100කින් දේශනා කළා තියෙනවා. මෙතන දැන් මේ 6යිනේ තියෙන්නේ. එහෙනේ වචන 100ක් තියෙනවා තෘෂ්ණාවට සමාන වචන. So even though we have here 6 kinds of craving, the word tanha is used. In the scriptures we have about 100 different words that are used as synonyms for craving, for the word tanha. කවුරු හරි ඒවා දැනගන්න නම් අභිධර්ම පිටකයේ කියනවා. So if you want to know those, please refer to the Abhidhamma Pitaka. එහෙනම් දැන් අපි ඊගාව එකට යන්නේ. දැන් තියෙනවා ච අගාරව. අගෞරව කිරීම 6ක් තියෙනවා. So the next things, 6 things is 6 kinds of being disrespect. ඉදාවසෝ බික්කු සත්තරි අගාරෝ විහෙරති අපතිස්සවෝ. මෙහි භික්ෂුව ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. මේ තමයි පළවෙනි අගෞරවය. So here a monk behaves disrespectfully and discourteously towards the teacher here meaning the Buddha. ඔව් මෙතන ගුරුවරයා කියලා කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැතුව ඉන්නවා. ඒක තමයි පළවෙනි අගෞරවය. දෙවෙනි එක තමයි ධර්මයේ ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා. තුන්වෙනි එක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා. හතරවෙනි එක ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා. පස්වෙනි එක අප්‍රමාද ගුණෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා. හයවෙනි එක පටිසන්තරෙහි ගෞරව නැතුව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා. මේ තමයි අගෞරවයන් 6. So the first one is towards the Buddha, then towards the Dhamma, towards the Sangha, then towards the training, towards non-negligence, and towards hospitality. Is it the last one is Agantuka Satkarya? No, actually පිලිස් පටිසන්තර පිළිසඳර කියලා එහෙම තමයි කියන්නේ. So the last one is hospitality. ඔව්. I didn't get the last two. Disrespect. So it's Buddha, Dhamma, Sangha, then training, non-negligence or diligence, appamada, and the last one is hospitality. Yeah. Respectful towards non-negligence. Yeah, because the non-negligence, it's like core of Dhamma basically. We can Appamada. say. Or we can Appamada. say mindfulness even. So it's like If you not respect mindfulness,
That is the meaning here probably. Lokaram says appamada is sati, Yes, virya and prajna. yes, these three, we can say that. So mindfulness with wisdom and Energy. effort together is appamada, or not. It's like non-negligence or diligence. Last one is hospitality. Well, we will probably hear what that is. Yes, how can one be towards hospitality and disrespectful? Normal සාමාන්‍යයෙන් එක විස්තර කරන්නේ අනිත් අයත් එක්ක හොඳින් ඉන්න ඕනේ, කතා කරන්න ඕනේ, හොඳින් එකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. මිත්‍රශීලීව. So the last word is paraphrased as being friend, like maybe polite. So like this last one is like disrespect of hospitality means you are being impolite. Towards anybody. Yeah. දැන් මෙහෙම ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. මේ But we will probably ධම්ම පටිසන්තරය සහ ආමිෂ පටිසන්තරය කියලා අතුවාව ඒවා විස්තර කරන්නේ ධර්ම පටිසන්තරය සහ ආමිෂ පටිසන්තරය ගැන ගෞරවයක් නැහැ කියන එකයි මෙතන තියෙන අගෞරවය වර්ගය. But we don't. So the word that is translated as hospitality, it does not mean these two expressions. They don't make sense if you connect it like that in English, because you cannot say hospitality to Dhamma. It does not make sense. I think polite is better here, or treating something in a like accordingly maybe. So respectfully. Something appropriate towards this. Appropriate maybe is the good word. So you are not appropriate. So Dhamma and the other one. ආමිෂ. So what is Amisa? ආමිෂ means 4 requisites. Okay. So no respect for the Dhamma and no respect for the requisites. ඒක requisites නෙවෙයි. But here it's requisites බෙදා ගන්න නැතිකම කියන එක වගේ. දැන් අපේ සිව්පසේ තියෙනවනේ ඒවා හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම බෙදා ගන්න ඕන සමසමව. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඒක අගෞරවයක්. දැන් මට කෑම හම්බුනාම මං තනියෙන් කනවා නම් අනිත් හාමුදුරුවන්ට නොදී ඒක මේ පටිසන්තරේ නැතිකම හින්දා. So this is especially for monks, because monks, whatever they have, it was given to them or the Sangha actually. So this one part of the last one, or disrespect to hospitality or politeness, or it means if you like, don't share your things with the other monks. ඒක ධම්ම පටිසන්තරය කියන්නේ ඒකයි. මම යම් ධර්මයක් දන්නවනම් අනිත් අයට කියන්නේ නැතුව අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න නැතුව ඒක මගේ පෞද්ගලික දෙයක් වගේ තියාගෙන ඉන්නවනම් ඒක ධම්ම පටිසන්තරේ නැතිකම. So the patisantara means, or might mean sharing. So that's why they call it hospitality. So they recognize two, and that is the requisites and Dhamma. So the requisites is when you are disrespectful to sharing of the requisites means you don't share the requisites because of this disrespect. And this Dhamma is you know things but you don't share your Dhamma knowledge with others. So that's the other one. අපි මේකේ තියෙන Because also I think the word Gaurava has the meaning you think it's something important. Like appreciation of the quality of that thing. So the respect here means you appreciate that you should share things with others, something like that. දැන් ඔන්න මේක අපි අටුවාව කියවගෙන යනවා. දැන් බුදුරජාණන්සේට අගෞරව කරන ආකාර තියෙනවා. So we can get maybe better idea if we look what the commentary says. So they have examples of being disrespectful towards the Buddha. බුදුරජාණන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන්න වඳින්න බුදුරජාණන්සේගේ උපස්ථානයට යන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ ඉන්නේ නැද්දි බුදුරජාණන්සේට වඳින්න යන්නේ නැහැ.
So in the time when the Buddha was still alive, if you don't ever really go to pay respect to the Buddha or help him, like assist him because he is the teacher and normally you are going to assist your teacher, help him. So person that does not go to pay respects and help the teacher, meaning the Buddha, that is what is the disrespect towards the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවහන් නැතුව සක්මන් කරන විට තමන් පාවහන් දාගෙන සක්මන් කරනවා. අන්න ඒක අගෞරවයක්. Or if the Buddha is doing walking meditation while being barefoot and you do the probably next to him, right? Near him you do the walking meditation in your footwear, that is a disrespect. පහත් මළුවේ සක්මන් කරන කලින් උඩ මළුවේ සක්මන් කරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහත තියෙන සක්මනක සක්මන් කරද්දී භික්ෂුවක් උඩ මළුවේ සක්මන් කරනවා නම් ඒක අගෞරවයක්. Or if the Buddha, if there are few different height walking path meditation walks, and if the Buddha is walking on a lower one, if you go and walk on the higher one, that is disrespect. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහත් තැනක ඉන්නේ නැද්දි භික්ෂුව උස් තැනක ඉන්නවා. That is about standing or sitting? Both maybe. Maybe both. So if the Buddha is lower, somewhere lower, and you go higher, then it's disrespect. දකින ස්ථානයේ උභයාංශ කරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට පේන්න දෙව්රෝ අහගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැන බුදුරජාණන් වහන්සේට පේන්න දෙව්රෝ අහගෙන ඉන්නවා. What is the Both shoulders. සිවුර උභයාංශ කරගෙන ඉන්නවා. ඒක Ubhayansa, hari. So if you go near the Buddha and you have both your shoulders covered, ඊට පස්සේ කුඩයක් ඉහළගෙන ඉන්නවා. or if you have an umbrella or parasol, සෙරෙප්පු දාගෙන ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව. or if you come in your slippers near the Buddha. Does both shoulders refer only to monks or also Only to monks. ඊට පස්සේ But sometimes even the devas and others, they were arranging. it is way of respecting. Yes. Those days like was generally kind of. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැන නානවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැන මල මුත්‍රා කරනවා පිටුව. ඒ ඔක්කොම Or if you take bath near the Buddha or urinate near the Buddha, those are ways of disrespecting the Buddha. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ චෛත්‍ය පෙනෙන තැන බුදුන් දකින්න තැන කී සියල්ලම කරයි. ආන්න ඒක disrespect. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවහම චෛත්‍ය පේන තැන ඉඳන් ඔය කලින් කියාපු දේවල් කරනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන අගෞරවයක්. So then after Buddha's passing away, whatever was up to now said about the Buddha, you put the stupa there. So like if you walk near the stupa with both shoulders covered, or if you have your slippers on, if you urinate or bathe, all these things that were mentioned together with the Buddha now apply to the stupa. ඒ වගේම චෛත්‍ය වඳින්න යන්නේ නැත්තම් දවසට කීප දරයක් ඒක disrespect එකක්. And if you don't go to pay respect or help the stupa, then it's also disrespect. දැන් චෛත්‍යයට help කරන්න දෙන්නේ චෛත්‍ය අතු ගන්න පුළුවන්, චෛත්‍ය මලු වඳින්න පුළුවන්, ප්‍රදක්ෂිනා කරන්න පුළුවන්. ඒවා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් චෛත්‍යයක් තියාගෙන ඒක අගෞරව කිරීම. ඊට පස්සේ ඊගාට ඔන්න දැන් ධර්මයට කරණය. So යමෙක් the examples of disrespect towards the Dhamma. යමෙක් ධර්ම ഘോഷා කළ කලී සකසා නොයයි. ධර්මය අහන්න එන්න කියලා අර ගොන් එක ගැව්වාම එන්නේ නැත්නම් ඒක ධර්මයට කරන අගෞරවයක්. If somebody signals that he is going to give Dhamma Not talk, he is. දැන් ධර්මය Somebody දැන් ධර්මය අහන වෙලාවක් නේ. දැන් මේ 5ට තියෙනවනේ අපි දැන් මේ 5 o'clock මේ වෙලාවේ තියෙනවනේ. ඒ වෙලාව අපි තුන් ගෙඩියක් ගහනවා, බෙල් එකක් ගහනවා කියලා බණ අහන්න වෙලාවයි දැන් කියලා. ඒ වෙලාවට බණ අහන්න නැතුව අහන්න එන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඒක ධර්මයට කරන අගෞරවයක්. if there is a sign that the Dhamma talk is going to start happening and you don't go and listen, then that is a disrespect to Dhamma. සකසා නොඅසයි. සැලකිල්ලෙන් අහන්නේ නැහැ ධර්ම. And ඒකත් if you අගෞරවයක්. go
but you don't listen in a kind of appropriate way, and again that's a disrespect. කතා කර කර ඉන්නවා බණ කියන වෙලාවට. ඒක අගෞරවය. Or if you talk during the Dhamma talk, and not that does not mean questions. If you just start talking to somebody. ඊට පස්සේ සැලකිල්ලෙන් අහගන්න. එහෙම නෙමෙයි කොහොමද සැලකිල්ලෙන් බාර ගන්න කියන දේ. Then if you don't, so you are kind of listening respectfully, but you don't accept it in your mind. Respectfully means like probably like you are not really paying attention what the Dhamma talk is about. ඒ ඔක්කොම ධර්මයට කරන අගෞරවය. So that is another example of disrespect. ඊට පස්සේ සංඝයාට කරන අගෞරවය. So then the disrespect towards the Sangha. යම් භික්ෂුවක් ස්ථිර භික්ෂුන් නොඅනුදන්නා ලද දහම් දෙසයි. භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ වැඩිහිටියන්ගේ අවසර නැතුව දහම් දෙසනවා. ඒක ධර්මයට කරන අගෞරවය. වැඩිහිටි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ. Sanghayata. යම් භික්ෂුවක් ස්ථිර භික්ෂුන් විසින් නොඅනුදන්නා ලද දහම් දෙසයි. Yeah, but it is given as the Sangha disrespect, no? Yes, under Sangha disrespect. So, if you go to teach Dhamma without getting permission from some senior monk, especially probably near him. So, if there's like a senior monk and without informing or talking with that monk, you don't go to teach somebody Dhamma, that is disrespect towards Sangha. දැන් අපි ඒකින්ද චාරිත්‍රාක් වගේ පුරුදු වෙලා තියෙන හැම තිස්සෙම කියන්න මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි කියලා. හැම තිස්සෙම අවසර අරගෙන තමයි අපි කතා කරන්නේ. So that's why in Sri Lanka always, even here when the Dhamma starts, very often or almost every time it starts with the permission of the Venerable Sangha. It's kind of saying Sinhalets like that. ඊට පස්සේ මේ වැඩිමහල් හාමුදුරුවන් එක ඇඟේ හැපි යනවා. Or if you walk somewhere and you are knocking against the senior monk, like even with your fingers and stuff. ඒ වගේම අවසර ගන්න නැතුව ප්‍රශ්න අහනවා. Or if you ask a senior monk questions without first asking for permission to ask questions. ඊට පස්සේ සිවුරෙන් පල්ලත්තිකා කරනවා. පල්ලත්තිකා කරනවා කියන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අර සිවුරෙන් බැඳගෙන ඉන්න අත් දෙක කොහොම බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒක ධර්මයටත් අදාළයි ඒක. So this is actually one of the psychiatrists. So if you sit on the ground and you bind your, like some people when they sit they put their hands around their knees to hold the knees. So if you do it even with a rope just to keep the knees like that, it is kind of disrespect. අතින් කරන එකත් disrespect. And with your hands out. ඊට සංඝයා මැද උභයාංශ කරගෙන ඉන්නවා. Or if you are in the middle of the Sangha, this is especially for monks, if you are in the middle of the Sangha and you have both shoulders covered. ඒ වගේම සංඝයා මැද්දේ කුඩ ඉහළගෙන සෙරෙප්පු දාගෙන ඉන්නවා. Or in the middle of the Sangha if you go with your umbrella, parasol or slippers on. යන්නේවා සංඝයාට කරන අගෞරවය. Those are the disrespect of monks. Person is sitting like this if you are on the chair listening to the Dhamma talk, is that disrespectful? No. No? It's not. If you hold your knees doing this way, using your hands, or holding the knees using tightening your robe, this is disrespect. If you're somewhere where people don't consider this disrespect. This is Actually, these things are within the Buddhist community or people who know these things, or within the Sangha, these things have validity. People who don't know any of these things, there can be kind of, how say it, not okay, can be tolerance maybe, yes. I noticed one thing in Thailand, if you would sit like this towards monk, that would be
totally unacceptable, but in Sri Lanka seems to be okay. I see. No, even Sri Lanka it is disrespect. It is not accepted. But people who don't know about these things, they do it. People who know these things, they never do these things. Yeah, but the point is, even in Sri Lanka, that is Buddhist country, some people don't know about this. So, Yes, Buddhism is not known to every Buddhist properly. If you read and study these things or listen to Dhamma talks, then only you can understand Buddhism. Otherwise, you yourself can't understand Buddhism. එතකොට ඔන්න දැන් ඕවගේව තමයි සංඝයාට කරන අගෞරව. ඉතින් තව දැන් මේ කිව්ව ඉතාම සියුම් දේවල්. දැන් හාමුදුරන්ට අගෞරවයෙන් කතා කරනවා නම් නම කියලා කතා කරනවා නම් වෙනරබල් කියන්නේ නැත්තම් දැන් ඒවා මේ සුදු අය දන්නේ නැහැනේ. දැන් හාමුදුරන්ට ධම්මරක්කිත කියලා කතා කරන්න හොඳ නැහැ. වෙනරබල් ධම්මරක්කිත කියනවා. ඒ වගේ වෙනරබල් විනීත කියනවා. ඒක බන්තේ විනීත කියනවා. අන්න එහෙම නැතුව කතා කරනවා නිකම්ම නම කියලා. ඒක යම්කිසි disrespect එකක්. No, I saw because no, this is like the photo foreigners difficult to get. But if you stay sometime in Buddhist country, you should know it by heart. Some former monks addressing Visuddhi menu as just Visu. So like in Sri Lanka, never can, and they are former monks. Right? So like Visu, what are you doing? Former monk, that monk from Sri Lanka? No, check. So he has been here and saw the culture, but after coming back, all this is kind of forgotten. So even if you are in the West, still this is like really bad. So. එතකොට අන්න එහෙම. දැන් ඊට පස්සේ මේ දැන් ඔය ගැන කියනවා දැන් මේ බණ පොත් තියෙන්නේ. මේ පොතුත් මේ නිකන් සාමාන්‍ය පොත් විදිහට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒවට ගෞරවයෙන් තමයි ඒවා පාවිච්චි කරන්න. පොත් තියන්නත් ඕන සාමාන්‍ය උඩ තැනකින්. මේ ඒ වගේම පොතක් කවදා නිකන් බිම තියන්න හොඳ නැහැ. පෑගෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. වෙන කුණු එව්වම වැටෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඉස්සර අපේ සංස්කෘතියට නෝ පොත් වලට වැඳලා තමයි පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න සහ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා පොතට වැඳලා තමයි තැම්පත් කරලා තියන්නේ. So same thing for Dhamma books. They should be treated with more respect. So the Markta was saying like when in Sri Lanka it used to be before you start reading a Dhamma book, you kind of pay respect to it, and when you finish again you pay respecting and then put it in a place which used to be kind of important. So usually like somewhere up, which was the sign of kind of respect. So like reading a Dhamma, like a Tripitaka book in the toilet, not a good idea. ඊට පස්සේ දැන් වෙන අටුවා මේ අටුවා මෙතන නැහැ වෙන අටුවා කියලා තියෙනවා භික්ෂූන්ගේ පිරිකර ගිහියන්ගේ චෛත්‍ය ස්ථානයේ සිටී කියලා. يعني භික්ෂූන් වහන්සේලා පාවිච්චි කරන දේවල් තියෙන්නේ. සිවුරු මේ අනිත් දේවල් ඒවා ගිහි අයට චෛත්‍ය වගේ කියලා. ගිහි අය වඳින පුදන දේවල් වගේ තමයි භික්ෂූන්ගේ පිරිකර. Some other book it is said that the monks. ඒ කියන්නේ අද බුක් කියන්නේ මේ අටුවාව වෙන කොහේ හරි තැනක තිබ්බා. So other book means one of the other commentaries. It's explained that for the lay people they should treat things that the monks used, like their balls and rolls, as a chaitya, as a stupa. So it's the same respect. දැන් බුද්ධ ධර්ම පටන් ගන්නෙම ගරු කිරීමෙන්. නමෝ කියන වචනයෙන් තමයි අපි ඕනේ කරන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම. නමෝ කියන්නේ নমස්කාර කරමි, ගරු කරමි කියන. එතනින් තමයි ඔක්කොම ආරම්භ වෙන්නේ. ඒකින්ද ගරු කිරීම කියන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක් බුද්ධ ධර්මයේ. So this respectfulness is like very like basic beginning thing for the whole Buddhism. Like very often we start with this Namo Tassa Bhagavata Arahato Samma Sambuddhassa. So the word Namo, the very first word that we say means like bowing down in respect to the Buddha. So it's good to keep this in your mind or remember that the respectfulness is really like the one of the basic cornerstones of the Buddhism. එමකෝ මේ ඒ වටින දෙයක් අපි තුලට එන්නේ අපි ඒකට ගරු කරනවා නම් විතරයි. අපි ඒකටත් වඩා ඉහළින් ඉන්න ගියොත් ඒක එන්නේ නැහැ අපිට. දැන් වතුරට උඩට ගලන්න බෑනේ. වතුර ගලන්නේ පහළට. ආන්නේගේ අපිට මේ
ධර්මයේ නැමැති වතුර එන්න ඕන නම් අපි ඒ ධර්මයේ නැමැති වතුර එක්ක බුද්ධ ශාසනය කියමු. බුද්ධ ශාසනය අපි තුලට එන්න ඕන නම් අපි බුද්ධ ශාසනයට වඩා යටින් ඉන්න ඕන. The word saying it's like with water. So water goes from the upper place down. So if you want to get Dhamma, you need to put yourself under so that the Dhamma water kind of goes from the down towards you. If you put yourself over the water, it's not going to like climb up the hills. එතකොට එහෙනම් දැන් ඔන්න ඒක හරි බුද්ධ ධම්ම සංඝ අගෞරවය හරි ඒක බෙල්ලි ඊගා එක මේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂා නොපිරීම ශික්ෂා අගෞරවය නම් වේ. ඊගා එක ශික්ෂාවට තියෙන අගෞරවය. ශික්ෂාවට අගෞරවය කියලා කියන්නේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂා සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. සිල් රකින්නේ නැහැ, සමාධිය වඩන්නේ නැහැ, ප්‍රඥාව වඩන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ශික්ෂාවට තියෙන අගෞරවය. So if you don't develop your virtue, concentration and wisdom, that is what is called the disrespect towards the training. ඊට පස්සේ අප්‍රමාදය වෙන වැඩිම අප්‍රමාදයේ අගෞරවයයි. ඒ කියන්නේ අර කිව්ව සිහිය, වීරිය, නුවණ වඩන්න නැත්නම් ඒකට කරන අගෞරවය. So likewise for the disrespect towards the non-negligence or diligence, which is defined as sati, sati, wisdom and effort. So if you don't develop or at least like keep on developing and maintaining your sati, wisdom and mental effort or energy, that means you have disrespect towards non-negligence. ඊට පස්සේ ද්විධ පටිසන්තරය නොකිරීම පටිසන්තර අගෞරවය. ද්විධ පටිසන්තර කියලා මම කිව්වේ ධම්ම පටිසන්තරය සහ ආමිස පටිසන්තරය. So then what is called here hospitality, what do we think up to was sharing? Probably sharing is better. So the last one, disrespect to sharing, means even though you have Dhamma, but you refuse to share it with others. So that's the first kind of disrespect towards sharing. And with the requisites means even if you get requisites, you don't share them with others. That is disrespect towards sharing. එතකොට ඒ හය තමයි මේ අගෞරව කියලා කියන්නේ. ච අගාරවා කියලා කිය ඔය හය. Those are the 6 kinds of disrespect. ඊගාව ඒකේ අනිත් පැත්ත තියෙනවා ගෞරව හයක්. ඉදාවසෝ බික්කු සත්තරි සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. මෙහි භික්ෂුව ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවයෙන් යුක්තව යටහත් පැවතුම් ඇතුව ඉන්නවා. ධම්මේ සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. සංඝේ සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. සික්ඛාය සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. අප්පමාදේ සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. පටිසන්තරේ සගාරවෝ විහෙරති සප්පතිස්සෝ. අර ටිකේම අනිත් පැත්ත. So then the next 6 things, they are 6 ways or kinds of being respectful, and they are the opposite to the previous ones. So if you behave in a respectful, appropriate way towards the teacher, meaning the Buddha, and a respectful and appropriate way towards the Dhamma, Sangha, the training, non-negligence, and this, let's say, sharing, and that is what is called the 6 ways of being respectful. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි ඊගාව හයට යනවා. ච සෝමනස්සුප විචාරා. සෝමනස්සය අනුව සිතේ හැසිරීම් 6ක් තියෙනවා. සොම්නස් සහගත හිතේ හැසිරීම් 6ක් තියෙනවා. Here they translated this as investigation. Okay. You don't have anything better. So 6 pleasurable investigations. එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කියන එකටත් වඩා ඒක හරිය නිකම් කෙලින්ම වචන බැලුවා. දැන් හිත හැසිරෙනවා කියන උපවිචාර කියන්නේ සෝමනස්ස විචාර කියන්නේ හිත අරමුණට නංවනවා කියන එක. සොම්නස් සහගතව හිත අරමුණට නංවනවා කියන එක තමයි සෝමනස්ස උපවිචාර කියන්නේ. So vichara means wandering about kind of, so or associating, and upavichara means closely, ne? So it's like
This means like 6 ways of close associating or like pondering, kind of closely pondering about somanasa. That is mentally pleasurable mental pleasure, basically. ඒක තියෙනවා චක්කුණා රූපං දිස්වා සෝමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති. ඇහින් රූපයක් දැක සොම්නසට කරුණු රූපයකයි කල්පනා කොට පිරිසිඳි. ඇහින් රූප දැකලා සතුටුදායක විදියට ඒ ගැන හිතනවා. දල වශයෙන් කිව්වහම. So then the 6 are in connection with the 6 sense objects. That means the forms or sights, sounds, odors, taste, tactile, and mental objects. So whenever there is that object is happening, and your mind goes kind of thinking about the pleasurable aspects of that thing, that is what is called the 6 pleasurable investigations, as they call it here. එතකොට ඇසින් ඒ වගේම කනින් හඬ අහලා සොම්නසට කරුණු හඬකයි පිරිසිඳි. පිරිසිඳිනවා කියන්නේ ඒක නිකන් තේරුම් ගන්නවා, විනිශ්චය කර ගන්නවා. නහයෙන් ගඳ සුවඳක් ආග්‍රහණය කළා හොඳ සුවඳකයි කියලා තීරණය කරගන්නවා. ඒ වගේම දිවෙන් රසයක් විඳලා කයින් ස්පර්ශයක් විඳලා සිතින් ධර්මාරම්මණයක් සිතලා සොම්නස් සහගතයි ඒක හොඳයි ඒක සතුටුදායකයි කියලා තීරණය කරගන්නවා. පිරිසිඳ ගන්නවා. නැත්නම් විනිශ්චය කරගන්නවා. So there is like whenever you contact with that particular object, there is kind of clarity of understanding how that particular object is nice, pleasurable. So like you see something and you get kind of understanding that this is something nice, pleasurable. Or you hear something, so there is a kind of understanding or thought, oh, this is something nice, pleasurable. Likewise for the other objects. ඒවනම් හරි පැහැදිලිව තේරෙනවානේ. ලස්සන දේවල් ගැන අපි පැහැදිලිව තීරණය කරනවා. ඒක ලස්සනද? අපි කියමු ලස්සන ගැහණුවෙක් කෙනෙක්, ලස්සන පිරිමියෙක් කෙනෙක්, ලස්සන චිත්‍රපටියක්, ලස්සන ගෙයක්, ලස්සන කාර් එකක් කියලා අපි තීරණය කරගන්නවා. එහෙම හංගා ගන්නවා. So whenever we experience something that we then consider as nice and pleasurable, this is what it happens. So you see a shape, maybe a nice girl, or for me pizza. Okay. No, I'll come to that. This is only eye object. Yeah, but for me, even the okay, so something nice or very beautiful flower, let's say, or a nice Buddha statue. And you kind of understand, oh, this is something nice, pleasant to see. ඒක මේ wholesome වෙන්නම ඕනේ නැහැ. ඒ බුද්ධ ස්ටැචු වෙන්නම ඕනේ නැහැ. But it can be both ways. ඔව් ඒක ලස්සන කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලස්සන ගවුමක්, ලස්සන සෙරිප්පු දෙකක්, ලස්සන බෑග් එකක්, ඒ ලස්සන ගෙයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So it can be pretty much anything. It can be a car or a handbag, like shoes even, or your trousers, or a sarong, or a house, basically anything, and you understand, oh, this is something nice to see. හිත ඒක තීරණය කරනවා. මේක ලස්සනයි කියලා හිත නිෂ්ඨාවකට පැමිණෙනවා. So thinking, oh, this is beautiful, so within that, oh, this is beautiful, is this knowing that this is this nice thing. ඒ වගේම සද්ද. මේ සින්දුව ලස්සනයි, මේ ගායකයාගේ කටහඬ ලස්සනයි, මේ කුරුල්ලාගේ හඬ ලස්සනයි, වෙන මොනවා හරි හඬවල් තියෙනවා නම් ඒවා ලස්සනයි කියලා තීරණය කරගෙන හිත හැසිරෙනවා ඒකේ. So same thing with sound. So this like the song is of this bird is pleasant, nice, or this like the singer's voice is pleasant, or whatever is there, maybe waterfall falling or anything, or this is something nice, and the mind keeps closely associating with this pleasantness idea of that object. නැත්නම් මොකක් හරි ගායනය, සජ්ජායන, මේ පිරිත ලස්සනයි, කොමි ගීතිකාව ලස්සනයි කියලා ශබ්ද පිළිබඳ එහෙම කරනවා. So it can be even like chanting or whatever, or this Allahu Akbar is very beautiful sound. So එහෙම කියන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ නහයෙන් සුවඳක් දැනගෙන එහෙම කරනවා. සුවඳ දැනගෙන මේ මල් සුවඳ හොඳයි, මේ පළතුරු හරි සුවඳයි, එක්ක මේ සෙන්ට් එක හරි සුවඳයි, මේ මොනවා හරි විලවුන් වර්ගයේ සුවඳයි කියලා අන්න එහෙම විනිශ්චයකට එන්න පුළුවන්. Same thing for fragrance. So, or this flower or this, I don't know, whatever is nice. රස ගැන ඕන දැන් තමයි විනිත හඳුනන එකට ආවේ. රස ගැනත් එහෙම මේ පිට්සා වර්ගය හොඳයි, මේ කේක් හොඳයි, මේ බිස්කට් හොඳයි, එහෙම මේ බත් හොඳයි, මේ හොදි හොඳයි කියලා එහෙම හිත හසුරවන්න පුළුවන් ඒක. So then with the taste same, or this particular like camembert is very tasty, or that kind of cherry tomato is so nice and so on. ඒ වගේම ඇඟේ හැපෙන දේවල් ගැනත් එහෙම කියන්න. Coffee, no, we have many coffee junkies here, so all this coffee is so tasty. ඇඟේ හැපෙන දේවල් ගැනත් ඒ විදිහටම හිතන්න පුළුවන්. ඇඟේ හැපෙන පුද්ගලයෝ ගැන එක්කෝ මේ ඇඳ හොඳයි, මේ කොට්ටේ හොඳයි, මේ පුටුව හොඳයි, මේ කාපට් එක හොඳයි, මේ බිමට දාලා තියෙන කියලා ආන්න එහෙම හිතන්න පුළුවන්. So same thing for the tactile. So this touch of this particular thing is very pleasing, nice, smooth or cooling. So like this, you might have this, what is this kind of very shiny cloth? Velvet? No. Silk or Silk, this silk. silk scarf, very nice around my neck. Or this carpet in Lokohamudo's room, it's so fluffy, it's so pleasant to walk in that it's like better than grass. Or walking in the grass, what a pleasure. So things like that. Now whenever you go into the Lokohandro's room, you can note these thoughts in your mind. ඊගාට මනසින් දහමක් සිතා සොම්නස හිතෙනුත් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. මේ දැකලා තියෙන ඒවා හිතන ඒවා කො චිත්‍රපටිය වෙම බලපු ඒවා මතක් කරන්න පුළුවන් ජීවිතේ එක එක සිද්ධි ඒවා ගොඩාක් ඉතින් ඔහොම මතක් කර කර ඒවා හොඳයි ගා හිතන්න පුළුවන්. So or same thing for mental objects. So actually my example of pizza would fall into this category because at that point I am not enjoying really the sights but my idea about the sights. So No, you enjoy sights also because I eat together with you. It's like Uncle Scrooge has the dollars in the so I have like food signs also. So anyway, so the mental objects is basically anything coming from the other senses and on top of that even just thoughts. So the past experiences from the senses, they become like objects of the mind. So basically this sixth one is a very big category. So you remember a song or you remember a movie or you just finish watching the movie but you have idea about the movie. So all these would fall into seeing the niceness and enjoyability, pleasantness of the mental phenomena. ඒක මේ අතීතයට විතරනේ අනාගතයටත් පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි හිතුවොත් මම හොලිඩේ එකට ලංකාවට යනවා කියලා. ඒක හොඳ හිතුවිලි හිතනවා. මම මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. Future planning. Oh, I'm going to Sri Lanka. It's going to be so nice. Oh, we are not going to have classes. I will have free time. So nice. So something like that. ඒ වගේ අන්න එහෙම සොම්නස් සහගතව හිත ආකාර මේ හයකින් හැසිරෙනවා. ඒකයි So it's kind of close associating with the object. So this one is close associating with the mind objects and considered as nice or pleasant. ඒකෙම අනිත් පැත්තත් එහෙම දෝමනස් උපවිචාරත් හයක් තියෙනවා. So the next six things, they are the opposite. So they are the close association with objects where it's unpleasant, mentally unpleasant. ඒවත් එහෙම ඇස් වලින් රූප බලලා මෙයා කැතයි මේක ලකුණු මේක ජරාව මේක හොඳ නෑ මේක දිරලා මේක පරණයි කියලා ඒවා දැකලා හිතන්න පුළුවන් හිතෙන්. So like before, so as soon as you see something you will consider as ugly and the mind kind of circles around it thinking about the unpleasantness of that.
or this is so ugly, why is it so dirty, this color is not nice, it clashes, all kind of ideas to do with the sights. එක්ක සතුරෙක්ව දැකලා තරහකාරයෙක්ව දැකලා මේ වගේ හිතන්න පුළුවන්. Or if it's your somebody you don't like or your enemy, you get thoughts like that. දැන් මේ දවස්වල අපිට යුද්ධ බලලා ගොඩාක් මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. So these යුද්ධ days දෙකක් දැන් ලෝකෙ ලොකු යුද්ධ දෙකක් තියෙනවා. there are two wars going on. So then if you see the news about the war, then you get probably this unpleasant kind of wondering about those. ඊට පස්සේ සෝතේන සද්දං සුත්වා ඒත් එහෙමයි දෝමනස්සට්ටානියං සද්දං උපවිචරති ආදී වශයෙන් සද්දත් අහලා ගඳ දැනගෙන නරක රස දැනගෙන නරක ස්පර්ශ ලැබලා නරක සිතුවිලි නරක විදිය සිතුවිලි හිතලා මේ විදියට හිත හැසිරෙනවා ආකාර 6කින්. So same for sounds, smells, tastes, bodily experience like touch, and mind objects. So some you experience the object, and then the unpleasant, the mind keeps associating with the unpleasantness, not niceness about those. දැන් සද්ද ගැන කිව්ව කවුරු හරි බැන්නොත් මම සැරෙන් කතා කළොත් ඔන්න ඒක ගැන හිත හිතීම. හිත රිදෙන්න සැරෙන් කිව්වොත් මොන හරි ඒ සද්දේ අනුව හිත හැසිරෙනවා. So like the Gita says, let's say somebody scolds you, then you start thinking in a negative way around the scolding. ඒ වගේම දැන් මොන හරි ගඳක් දැනුනොත් තමන් ඉන්න කුටිය හරි කිට්ටුව සතෙක් මැරිලා හිටියොත් එක මීයක් මැරිලා කුණු වෙලා හිටියොත් ඔන්න ඒ ගැන තරහ අමනාපෙන් හිත හිතින් දුම්නස්සහකට මොකද්ද මේ ගඳ මේවා සුද්ධ කරන්නේ නැද්ද කවුරුවත් මොකද්ද මේ වෙලා තියන්නේ කියලා හිත හිතින් ඉන්න පුළුවන්. So then if you can smell raw, like smells really good, the meeting or what is this smell, has a kind of animal diet in the roof, or if you are going to near somebody's room or something, why can't they smell, then why don't they clean this and so on. ඒ වගේම දානේ වල දාන්න ගියාමත් මේ රස නැත්තම් එහෙම මිරිස් වැඩි නම් දැන් මේ පිටරටින් එන අයට මිරිස් වැඩි වුණා අපෝ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු හරිම සැර දේවල් නේ කන්නේ කොහොමද අපි මේවා කන්නේ කියලාම හිත ඉන්න පුළුවන්. So same thing this taste, so why is it bland, or like here it's so much chili, I can't, it's like making the eating painful, so and you keep on thinking about it. ඊට පස්සේ ඇඟට දැනෙනේත් මේ හරි රස්නේ ලංකාව එක්කෝ හරි සීතලයි අරවල් රටවල් ආදී වශයෙන් ඇඟට දැනෙන දේවල් ගැනත් ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. එක්ක මේ ඇඳ හරි රළුයි මේ පුටුව හරි රළුයි ආදී වශයෙන් මොන හරි හිත ඉන්න පුළුවන්. With bodily experiences it can happen same way. So why is it so hot in Sri Lanka, why is this humidity is killing me, so why is this chair so hard, or why is this chair so soft. So all these things, especially the point here is the mind can keep on wandering and associating the unpleasantness of the experience. If you just note it as unpleasant and that's it, that's okay basically. If at that time you don't have greed and aversion, that's okay, otherwise not. ඒ වගේම හිතෙනුත් එහෙම තමයි. අරයා මට බැන්නා, මෙයා මට ගැහුවා, එක්ක මාගේ විභාගේ ෆේල් වුණා, මගේ ජොබ් එක නැති වුණා, මගේ සල්ලි ටික හොරකම් කරගත්තා, එක්ක මගේ අම්මා මැරෙන්න ගියා, ඔය මොන හරි හිතෙනුත් මේ වගේ දේවල් හිතන්න පුළුවන්. So then with the mind again is like completely new big field of like how you can have mentally unpleasant object and you keep on thinking about the unpleasantness. He has scolded me this way, why did he say that, why I like this and this, or an exam is coming, I don't know, maybe or even if it's already gone, I probably made mistakes, I'm not going to pass, I'm going to fail, and so on. ඉතින් ඔන්න විදියට දුම්නස් සහගතවත් හිතයි තියෙන. ඊගාව 6 තමයි උපෙක්ඛූප විචාර. උපෙක්ඛ උපෙක්ඛූප විචාර.
උපේක්ෂා සහගතවත් හිත ඉඳීම් 6ක් තියෙනවා. ඔය විදිහටම ඔය ආයතන 6 පදනම් වෙලා. So the next 6 is equanimity, or so it's like 6 equanimity investigations again in connection with the 6 sense objects. So ඒවා ඉතින් බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. මේ ඇහෙන් රූප දැකලා 아무තු සොම්නසකුත් නැහැ, දොම්නසකුත් නැහැ. එහෙම දේවල් ගැනත් හිත ඉන්නවා. කනෙන් So then same, so you can have like something you see, it's not very pleasant, it's not very unpleasant, but still the mind can keep on kind of wandering around the fact that it's not pleasant or unpleasant. එතකොට ඇහෙන් දැක්කේවා ගැන කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනසින් අරමුණු ගැන ඔය විදිහට ආකාර 6කින් හිත හිතින්න පුළුවන්. So even if it's not pleasant or not unpleasant, but still the mind, whether it's like sights, sounds, smells, tastes, bodily experiences or mind objects, just like after experiencing them, just wanders and associates the kind of neutrality or not pleasant or not unpleasant. ඒ මොනවා වගේවද? දැන් මේ පන්තියට ආවා කියමුකෝ. දැන් මේ පන්තියට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ඒ පන්තිය ගැන මතක් කළාම 아무තු සොම්නසකුත් නැහැ, 아무තු දොම්නසකුත් නැහැ. සමහරුන්ට මම දන්නේ සමහරු ඉන්න පුළුවන් ඊට වෙනස් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙක 아무තු ලොකු සොම්නසක් දොම්නසක් නැහැ. ඉතින් මධ්‍යස්ථ ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. So let's say you come for the Dhamma talk, so you probably don't have too many experiences. You have, it's not too much pleasant, not too much unpleasant. සමහර අයට pleasant වෙන්නත් පුළුවන්. Some people may have happy, kind of nice experience. සමහර අයට unpleasant වෙන්නත් පුළුවන්. Some might have unpleasant experiences. අන්න ඒ වගේ මධ්‍යස්ථ. So the things like what is it, what is this, but just kind of thinking about that thing. උපවිචාර කියන්නේ ඒ වගේ හිත ඉන්නවා. I wonder what is this, where is it going, or is it going anywhere, and so on. ඉතින් අන්න ඒ හය. ඊට පස්සේ ආයෙත් තියෙනවා ච සංචේතනාකායා කියලා. ඒකත් අර වගේම තමයි. නෑ. පොඩ්ඩක් වැරදුනා. ඊගායක. ච සාරාණීයද. සාරාණීය ධම්ම 6ක් තියෙනවා. සාරාණීය සංරංජනීය කියලා තමයි සිංහලට පෙරලා තියෙන්නේ. මේ සාරාණීය ධර්ම කියන්නේ නිකන් හොඳ පැත්තට බර අදහසක් ඒකේ තියෙන්නේ. So the Saraniya Dhamma here is not very clear what is meant by that, but it has something to do with the positive side. ඒවා මේවයි. I call it here 6 things conducive to communal living. අන්න හරි. conducive කියන එක තමයි සාරාණීය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ එතකොට ඒවා තමයි ඇවැත්නි මෙහි මහණෙක් මෙහි හාමුදුරු කෙනෙක් මෛත්‍රී සාගත කාය කර්මයෙන් සබ්‍රහ්මචාරීන් කෙරෙහි ප්‍රකටවද අප්‍රකටවද කටයුතු කරනවා. නැත්නම් ඒ හාමුදුරන්ගේ හිත සබ්‍රහ්මචාරුන් කියන එකට ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒගොල්ලෝ කෙරෙහි ඉදිරියේත් ඒගොල්ලෝ නැති තැනදීත් මෛත්‍රියෙන් යුක්තමයි ඒගොල්ලෝ කයින් කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ sorry. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට පැහැදිලි බලමු පාලියෙන් කියන. ඉදාවසෝ භික්ඛුනෝ මෙත්තං කාය කම්මං පච්චුපට්ඨිතං හෝති සබ්‍රහ්මචාරීසු ආවිචේව රහෝච. ඉදිරියේදීත් නැති තැනදීත් සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගතව තමයි කයින් කටයුතු කරන්නේ. අයම්පි ධම්මෝ සාරාණීයෝ පියකරණෝ ගරුකරණෝ සංඝාය අවිවාදාය අවිහෙසාය සාමග්ගය ඒකී භාවය සංවත්තති. හරි. මේ කියන ධර්මය මේ කියන සාරාණී ධර්මය ප්‍රිය බව වැඩි වීම පිණිස ගරු බව ඇතිවීම පිණිස
විවාද නැති බව පිණිස, වෙහෙස නැතිව බව පිණිස, සමගිය පිණිස, ඒකීය භාවය පිණිස පවතිනවා. ඒ පළවෙනි එක. So, as long as a monk, both in public and in private, shows, monks, as long as monks, a bhikkhunod, one or many in Pali. Bhikkhuna, ඉදාවසෝ බික්කුණ. මේ ඒක වචන තියෙනවා. So okay, I will take the Pali. As long as the monk shows, both in public and private, acts of loving kindness by bodily activity, that is the saranya dhamma, which I will have to. They don't have to end here. There's kind of ending which I find. Sorry. Sutta 6. මේක ගොඩක් දිගයි හැබැයි අපි ඊගා දවසේ දැන් 6යි වෙලාව. එහෙනම් අපි අද දවසට මෙතකින් නතර We කරමු. will finish here because it's quite long. ඒක ගොඩක් දිගයි. Because I will just kind of simplify. It basically says, as long as he is doing these things, it leads to harmony and one-pointedness and other like good things within himself and within the community. But we will get into it tomorrow. Because there are altogether 6 of them, so we don't have time to go through all. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So may you all be protected by the triple gem and well and happy.